Assalamu alaikum, my dear students of class 8. Welcome to our today's class brought to you by Kishor Batayon. Dear students, this class is presented by Akhtar Jahan Shumi, Assistant Teacher, Ideal School and College, Motihil, Dhaka. My dear students, at first I have to check who are joined with me and the screen is clear or not. I have to check our screen is clear or not. Those who are with me, you will share to your friends, thus they can join with us. My dear students, our today's topic is paragraph writing. Before going to our topic, at first you have to know how to write, that means free writing. How can you write without any difficulty, that means free writing. Okay, my dear students, Mansur Ahmed, Saim from Chittagong, Mahinur Akhtar. Okay, my dear students, Mansur Ahmed is my regular student. Nuret Astim. Okay, dear, from where you join with me, please inform me. Rajbari. Okay, my dear students, so let's start our today's topic. Look at here, the writing process. You know, my dear students, if you can write clearly, then you can write any topic by yourself. So at first you have to know how to write correct sentences. So today I will discuss with you how can you improve your writing capacity. Okay, my dear, look at here. The process of writing includes some steps. Writing includes in some steps. When you want to write a paragraph, not only paragraph, if you want to write a letter or an application or any other composition, you should know about the process. This process will help you to write freely. So, my dear students, before going to our today's topic, that means paragraph writing, I will discuss with you how to writing freely. Then you can write easily any letter, email or any composition, paragraph, short composition, paragraph, that means short composition. Okay, my dear, look at here the three main stages of writing process. Before writing, there are three main stages. What are they? Why you are writing. At first you have to know why you are writing, that means the process. Who are going to read, that means is the what you write is this who are going to write, that means your friend or parents or headmaster who are going to read the writing. The number 3, what are you writing about, that means the topic, that means the topic or the content, where you are or how much time you have to write. My dear students, this is your textbook English Grammar and Composition. From this book, I have collected the topic and your page number. You can read this topic from your page number 188. You can read it from the page 188. Okay, my dear students, I again repeat it, you will read this book. This book is very much good for you, and the writing capacity of and the writing of this book is very much improving for your writing capacity, helpful for your improving your writing capacity. Okay, my dear students, look at here, preparing to write. You need some preparation when you want to write anything. That means when we write, we think of the purpose
content and situation of writing. That means when you want to write anything, because it's depend on the topic or content and situation, and also the purpose of the writing, my dear students. Ilyas Bhuya, okay. Obhi Skylight, okay. Thank you, my dear students. So again I discuss with you, please my dear students, concentrate on it. What you should do first at this stage, what you should do first. At first, when we write anything, no need to, when we write anything, at first we have to gathering ideas. We have to gathering ideas. That means gathering idea or information is essential for your writing. For your writing, gathering ideas is essential, and brainstorming can help you gather your idea. What is brainstorming? Brainstorming. Camera, Nargis Akhtar, camera soja kore. My dear students, every day my son helped me to conduct the class, but today he is not with me. For that reason, I conduct the class by myself. But I think if the camera is not, তোমাদের কথা মতো ক্যামেরা সোজা না হলো, the screen is clear, okay dear? Okay, I think that my screen is clear, my dear. ক্যামেরা বাঁকা দেখাচ্ছে, okay? Okay, my dear students, so what is brainstorming? Brainstorming, gathering idea or information is essential for your writing. So brainstorming can help you. What is brainstorming? Brainstorming, if you want to write anything by yourself, at first you have to think. You have to think about the topic. So now look at the brainstorming. It means you storm your brain to search your brain for ideas. Everything comes from our brain. If you want to think anything, that also come from our brains when you want to think. Okay, I try to change the position of camera. Okay, my dear students, look at here. How to take 5 minutes if you do it alone, and take more time if you work with a partner or in a group. This is a very speedy process. I don't know, do you in your class do you make a group work or not? But if you working at a group, then many ideas come from all of you, then it will be very easy to you to write anything. So group work is very essential for a classroom. Okay, my dear. So look at here, write down very quickly. If you want to write anything in a topic, at first you have to think for a moment, then write down very quickly. Write down everything that comes to your mind. Don't think if they are useful or not. That means the brainstorming. If you want to write anything, you have to write very good. You have to think very quickly and write down it also very quickly, and write down everything that comes from your mind. Don't think anything is it correct or not. You have to write anything that comes from your brain. Write down the main points only. Write down, look at here, write down the main points only, and you could write down the points in words or phrases. That means don't write everything in a full sentence. Right? You can write only the
main thing that means you can write the words or some phrases or the phrases, some words or the phrases. Okay, so no need to write sentences. Now think about ideas for a paragraph about bees. Look at the following images. Okay, my dear students, camera সোজা করলে ভালো হতো. Okay, what is okay? I will try to change the position of camera, my dear students. Okay, I again explain it in Bangla for the other students. For my other students, I can speak it Bangla. My dear students, if you want to write freely, that means jodi tumra we need to write free handwriting. এখন আমাদের যে পড়ালেখার যে সিস্টেম সেটাতে কিন্তু আমরা এখন মুখস্থ করে কিছু লিখবো সেটা না, আমাদের কিন্তু আনসিন আসে এবং পরীক্ষার কোশ্চেনে যে প্যাটার্নটা তোমাকে অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর রাইটিং ক্যাপাসিটি, তাই না? এই জন্য এটা আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। কিভাবে আমি প্র্যাকটিস করবো আজকে আমি সেটাই তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম, যে আমি যে কোনো একটা টপিক নিয়ে চিন্তা করব, ব্রেন স্টর্মিং ব্যাপারটা সেটা, যেটা আমি খুব দ্রুত আমার ব্রেনে আমি একটা টপিক নিয়ে চিন্তা করব এবং সেখান থেকে খুব দ্রুত আমার যে আইডিয়াগুলো বের হবে সেগুলো আমি নোট করে ফেলবো। সেটা আমি কয়েকটা শব্দে, ফ্রেজ তো জানো, ফ্রেজ মানে হচ্ছে শব্দগুচ্ছ। আমি পুরো সেন্টেন্স আমার লেখার দরকার নেই। আমি ধরো একটা টপিক নিয়ে, ধরো আমি ওয়াটার লিলি নিয়ে চিন্তা করছি, যে শাপলা ফুল বা ওয়াটার লিলি নিয়ে, তখন সেটা কোথায় পাওয়া যায়, কি কালারের হতে পারে, এই ধরনের খুব দ্রুত কিছু লাইন বা দ্রুত টুকে নিব। তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ আমি এটাকে বিভিন্ন প্রসিডিউরে দেন আমি ওটাকে ঠিকভাবে লিখবো। অ্যাট ফার্স্ট এই যে এটা হচ্ছে ব্রেন স্টর্মিং ব্যাপারটা, যেটা আমরা খুব দ্রুত চিন্তা করে খুব তাড়াতাড়ি লিখবো। এবং এটার জন্য যদি আমরা ক্লাসে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পারি, যেমন তোমরা 4-5 জন ফ্রেন্ড মিলে টপিক নিয়ে লিখবে, তাহলে এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে একটা চিন্তা বের হবে, আরেকজন আরেকটা লিখবে। এভাবে হয় কি, এই কোপারেশনের ফলে আমাদের নতুন নতুন আইডিয়া তৈরি হবে এবং দেন ইউ ক্যান কালেক্ট অল দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড রাইট আ প্যারাগ্রাফ। এই প্র্যাকটিস যদি করতে পারো ক্লাসে, তোমাদের রাইটিং ক্যাপাসিটি, রাইটিং স্কিলটা অনেক ডেভেলপ হবে। So I hope my dear students, all of you, when our school will again start, you will try yourself to do such type of group work in your classroom. Okay, my dear? So now look at our today's topic is, look at here. Now think about ideas for a paragraph about bees. Look at the following images. এখন আমি যে বি নিয়ে যে প্যারাগ্রাফটা লিখবো সেটা এখানে আমি ইমেজ দেখাতে পারছি, বাট ইউ হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ ইট। তুমি মনে মনে সেটা চিন্তা করে নিবে, ওই টপিকটার একটা সিনারি, ওই টপিকের একটা ইমেজ তুমি কল্পনা করে, দেন ইউ ক্যান রাইট ইউর সেলফ দ্য নেসেসারি words or phrases, the necessary information by your images. Okay, my dear? Here look at, there is the picture of a bee. Look at here, the picture of a bee. There's the beehives and works. This is also the picture of beehives. This is the picture of bee, and there is the picture of honey. Is it clear to you? This slide is taken, picture is taken from your book. You can see it in your books. Screen blur আসছে, main screen is unclear. ক্যামেরা সোজা করার জন্য একটু আনক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল, my dear. Okay. So my dear students, now my screen is clear. Okay, now look at the next. Thus the following points can come into your head from brainstorm. When you visualize or you see any picture, or you can imagine any picture of this topic which is given to you, right? Then some lines or some ideas come from your brain. Now look at it. Our today's topic is bees.
So from this topic, these following points come from your mind. Look at here. Bees, from bees we think about flowers. Bees are the insect. Apis indica, candle, and honey, and collect honey. This type of things at a glance you can see from these images, and this type of ideas come into your head by seeing these images, isn't it? যখনই তোমাদের ছবিটা দেখালাম, বি এর ছবি দেখালাম, বি মানে মৌমাছি, এবং এটার ছবি দেখানোর সাথে সাথে এ ধরনের চিন্তাগুলো তোমাদের মাথায় আসছে না? অফকোর্স, যদি তোমরা চিন্তা করো, অফকোর্স দিস টাইপ অফ ব্যাপারগুলো তোমাদের মাথায় চলে আসবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লুক এট হিয়ার, step of speed writing. Step of speed writing. Now what you will do to see these images, then you will write some lines or word or phrases quickly to see this or to think about this topic. Okay, look at here. This is a kind of activity for writing freely. That means take 5 or 6 minutes. Why we take 5 or 6 minutes? For thinking. We take 5 or 6 minutes for thinking about this topic. Now look at her, write as much as possible on a topic. Then you will write as much as possible you can write about this topic. Write whatever comes into your head. No need to write any correct sentences. Only you have to write whatever comes from your head. And continue writing. Don't stop until the time is up. That means how much time if you find you only write which is come from your brain. Is it clear? Don't worry about correction, spelling or neatness at this stage. That means you need not worry about any correct sentence, any spelling or any neatness at this stage. You can overwrite here because this is the only which is come from your brain. You only write it. No need to think about any neatness, any correct sentences or any spelling. You only write whatever come from your brain. Okay, my dear students. Now look at the asking WH question. To collect information at this stage, you can ask yourself WH question. That means some question will arise from you to write the answer by this topic. Sometimes you will find WH question or any clue in a question paper to write a paragraph. তাই না? আমাদের কোশ্চেন পেপারগুলো তোমাদের জন্য সহজ করে দেওয়ার জন্য আমরা কি করি, প্যারাগ্রাফ লিখতে দিয়ে কিছু WH কোশ্চেন দিয়ে দিই, তাই না? যাতে তোমরা ওটার উপর বেস করে ইউ ক্যান রাইট দ্য প্যারাগ্রাফ বাই ইয়োরসেলফ। এটাতে কি হয়, ফ্রি রাইটিংটা তৈরি হয়ে যায় না মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? যারা মুখস্থ করতে চাও তারা কিন্তু হয়তো প্রপারলি সেটার আনসার করতে পারবে না, বাট যাদের রাইটিং ক্যাপাসিটি ইজ ইমপ্রুভিং, ইজ ভেরি গুড, দে ক্যান রাইট দ্য প্রপার আনসার ফ্রম দিস কোশ্চেন। আমরা এখন সেটাই করা হয়। ম্যাম আমরা বাঙালি, বাংলা বললে বেশি ভালো হতো। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ম্যাম আমরা বাঙালি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ইজ দ্য ইংলিশ ক্লাস, বাট ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই অলসো ইউজ বাংলা। তবে ইউ নিড টু হিয়ার ইংলিশ, তাই না? তোমরা যত ইংরেজি শুনবে তত কিন্তু তোমরা ইংরেজিটা বুঝবে, এবং তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি কিন্তু ওই টপিকের উপরে আবার বাংলা বলছি। বাট
this is the English class and you have to habituate to hear English, isn't it my dear? আমরা বাঙালি হলে তো বাংলা বেশি বললে ভালো হয় না my dear students, আমাদের হচ্ছে কি ইংরেজিটা শুনে শুনে তোমাদের ইংরেজি বুঝতে হবে এবং যত শুনবে তখন it will be easy to you to understanding the topic, তাই না? Okay my dear students, okay, so my dear students, WS question, these questions depend on content. This WS depend on the topic or the content. Here our topic is about bees, so question are like, you have seen the picture of the bees and they are you can, maybe there will be brainstorming, of course, also in your brain you can find out some information and also write it in your copy by yourself. So my dear students, here I have to write, I have written some questions to find out the find out the information from this topic. So look at here, what are they? What are the bees? That means what are they? What are the bees? What do they do? Beeta ki ebong tara ki kore? Where do they live? Kothay thake? What do they live on? Ebong tara ki khaয়? What কিভাবে বাঁচে? What do we get from them? এবং আমরা সেই বি থেকে কি পাই? How else do they help us? এবং বি আমাদের কিভাবে হেল্প করে? তাহলে this question must be arise from your brain when you think about the bees. যদি আমাদের এগুলো দেয়া না থাকে, এখন তো আমরা তোমাদের অনেক ইজি করার জন্য আমরা কোশ্চেন দিয়ে দিই, টপিক সিলেক্টেড রিলেটেড কোশ্চেন দিয়ে দিই and you can only write the answer. But যখন তোমাকে একটা ফ্রি রাইটিং লিখতে দেওয়া হবে তখন আমি কিভাবে লিখবে, টুডে আই ডিসকাস ইট উইথ ইউ, কিভাবে তোমরা একটা টপিক নিয়ে লিখবে। আই হোপ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ ক্যান রাইট বাই ইয়োরসেলফ in any topic, then you will practice it at home. I hope your writing capacity will be improved. So look at here, so now you can easily answer of this question. So here you can write as much as possible, don't think about grammatical rules, structure, spelling and punctuation. So you can write what are they, what do they do, what do they live, what do they live on, what do we get from them, and how else do they help us. So let's check. Look at the sample speed writing on B. ওই যে কোশ্চেন লিখেছি সেটার উপরে আমি একটা এলোমেলো করে আমি কিছু আনসার লিখলাম, বাট দেখো এখানে কিছু গ্যাপ আছে, বাট প্যারাগ্রাফ লেখার একটা সিস্টেম আছে। আই উইল ডিসকাস ইট ইন মাই নেক্সট ক্লাস। আচ্ছা, জাস্ট আমি রাইটিং ক্যাপাসিটিটা বোঝানোর জন্য, হাউ টু রাইট ফ্রিলি সেটা বোঝানোর জন্য আজকে আমি ডিসকাস করলাম। ইনশাল্লাহ ইন মাই নেক্সট ক্লাস আই উইল ডিসকাস how to write a paragraph correctly in a correct order. Okay my dear, look at here, bees are insect. Our question was what are they? That means bees are insects. What do? They are hardworking and quick. Bees are তারা কি করে? bees হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমী এবং খুব দ্রুত তারা অ্যাক্টিভিটি করে। তারপরে আরেকটা আনসার কি ছিল? where do they live? তারা কোথায় থাকে? they fly flowers to flowers. তারা কোথায় থাকে? ফুল থেকে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, আমরা জানি, because they fly from flower to flower to collect honey. And the next one, what do they live on? They make honey. তারা কি করে? আর কি করে? তারা মধু তৈরি করে। we take honey এবং আমরা মধু কালেক্ট করি। ইট ইজ ভেরি টেস্টি অ্যান্ড সুইট। দেখো আমি যখন হানির বি কি করে সেটার পর আমার আরো কিছু টপিক মাথায় চলে এসছে, যে আমরা হানি তৈরি করে এবং হানি কেমন, এবং আমরা কি করলাম,
আমরা মধু খাই, এই জাতীয় আরো কিছু টপিক লিখে ফেললাম। Then our question was, what do they live on? What do we get from them? দেখো এই উত্তরগুলো কিন্তু আমরা লিখে ফেলেছি। Where do they live? এই কথাটার আনসার এখনো লিখিনি। They live in beehives. আমি বলেছি কি ব্রেইনস্টর্মিং এ আমার যা মাথায় আসে আমি খুব দ্রুত তাই লিখে ফেলবো। So and after that we will rearrange it. Okay my dear, they take honey and save honey. Many people collect and sell them. Collecting honey is not easy. All of you know, you have read in your Bangla first paper, মধু সংগ্রহকারী, দ্যাট মিন্স সুন্দরবনে কিভাবে মধু সংগ্রহ করে মৌয়ালদের গল্প তোমরা বাংলায় পড়েছো। So I hope you know about the topic of collecting honey. So of course you have to write about this topic. Okay my dear students, what is beehives? মৌচাক। Okay ma'am, English পাস করা যামু কিন্তু ম্যাথ ক্লাস কবে হইব? My dear students, is it very necessary to pass? শুধু কি পাস করতেই চাও, শিখতে চাও না my dear students? You have to learn my dear, you have to learn. You have to learn, you have to improve your writing skill. For that reason I talk to you. Otherwise I give you some suggestion, you only memorize it and write down in your question paper, then you will get pass mark. But is it good or bad? You can think yourself. Is it, my dear students, it is not good, because you have to build up yourself to compete for your future life. Okay my dear, so I hope you have, now you will get enough time to practice your to develop your writing skill. Okay my dear students, I know all of my dear students, all of you are very good. So now look at here. The next step is planning. At first, what you have done, our brainstorming, and I have to write some lines. I don't think about if these lines are correct or not, or the sentence construction or the rearranging rearranging the sentence. I don't think about it. Now, after brainstorming, our another thing is planning. So look at here, after brainstorming, asking WH questions to yourself and speed writing, you have got your sufficient topic, sufficient ideas and information in mind in your notes. Is it? After brainstorming, what is the profit of brainstorming? You can, when you think about any topic, then some information, some ideas come from your head, then you information in mind and you note it. Now make a plan for your writing. That is, planning includes, what about the planning includes? The length of the writing, number of paragraphs, how should I introduce the topic? That means তুমি তো অনেক কিছু লিখেছো চিন্তা করে, এখন তোমাকে কি চিন্তা করতে হবে? একটা প্ল্যান করতে হবে যে তুমি কিভাবে কোন লাইনটা দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু করবে, এবং ওটা লেন্থ কতটুকু হবে এবং প্যারাগ্রাফটা কত মার্কসের ক্যারি করছে। যেহেতু দিস ইজ দ্য শর্ট কম্পোজিশন, ওটা মার্কটা চিন্তা করে সে অনুযায়ী আমাকে লিখতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার, হুইচ ইনফরমেশন শুড গো ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড দ্য রেস্ট? কোন ইনফরমেশনের পরে কোন ইনফরমেশনটা আসবে সেটা আমাকে চিন্তা করে লিখতে হবে, আমি তো এলোমেলো লিখতে পারবো না। সো when I make a draft, ফাইনালাইজ করব, then I have to write it in a correct order. How should I conclude? এবং কিভাবে আমি এটা শেষ করব? তাহলে কি হলো, আমরা we have think about a topic and write some lines, and now we plan how to start the
topic and how to rearrange the lines and how to conclude the topic. Then what you will do now? Then drafting. Then after brainstorming, after speed writing, and after speed writing I have to plan how to write this paragraph, and at last our ending part is drafting. After drafting we will revise it. That means drafting, the actual writing begins with drafting. In drafting you will carry out your planning. Drafting needs revision. That means, my dear students, Papia Sultani was so into how many pages is standard for writing paragraph. My dear students, English pass kora jamo kintu absolutely. Okay, my dear. Then come to the point of drafting. Sample drafting of a paragraph on bees. এটি একটু আগে আমরা বি নিয়ে কিছু এলোমেলো লাইন লিখেছি, এরপরে কি করে ওটা ছিল, that was the speed writing ছিল, এবং there is no planning. After speed writing আমরা প্ল্যান করেছিলাম কিভাবে শুরু করব, তারপর লাইনগুলো কিভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করব এবং কিভাবে কনক্লুড বা শেষ করব. So look at here, sample drafting of a paragraph on bees. The first lines: bees are insects. They fly flower to flower to collect honey. They live in beehives. কোথায় থাকে? মৌচাকে. They deposit honey there. তারা ওখানে কি করে? জমা করে. There are some people who collect honey from beehives. কিছু লোকজন আছে যারা মৌচাক থেকে কি করে? মধুটা সংগ্রহ করে. They sell honey. তারা মধু বিক্রি করে. We take honey. আমরা মধু খাই. It is very tasty, sweet and good for health. মধু কি খুবই মিষ্টি, মজা এবং স্বাস্থ্যের জন্য ভালো. Collecting honey is not easy. মধু কালেক্ট করাটা সহজ না. People get stung by bees. মৌমাছি কি করে? হুল ফুটায়. So my dear student, দেখো, before starting my class I told you that our today's class is how to developing our writing skill. It is paragraph or letter or composition, anyone. How can you develop your writing skill? Okay, my dear students. How many pages is standard for writing paragraph? It's depend on your handwriting, my dear students. How many pages is standard? It's depend on your handwriting. If your handwriting is small and clear, you need to write 2 pages. Enough, 2 pages. But your handwriting is so big, so you have to write 3-4 pages. It's depend on your handwriting. Okay, dear. So now, after completing our drafting, what we need? We need revision. That is revising. It is the last stage before we produce the actual writing. You can revise while drafting or after drafting. Revise টা কখন কিভাবে করতে পারে? যখন ফ্রেশ করবে, ড্রাফটিং দ্যাট মিন্স ফ্রেশ করবে, তখন লিখতে লিখতেও সেটা রিভাইজ করতে পারো, অথবা ইউ ক্যান রিভাইজ ইট আফটার কমপ্লিটিং ইউর drafting. When you revise, you must consider if it is appropriate for the reader. তুমি যখন এটা রিভিশন করবে তখন কিছু চিন্তা মাথায় আসবে, সেগুলোকে if it is appropriate for the reader, if clearly states your purpose, যে উদ্দেশ্যে লিখতে চাচ্ছ সেটা কি ঠিক আছে, সেই উদ্দেশ্য কি কজে লিখতে চাচ্ছ সেটা ঠিক আছে তো, এবং কে পড়বে সেই টপিকটা সেটা ঠিক আছে। ইফ ইট ইজ ওয়েল অর্গানাইজড, ঠিকভাবে এটা কি ওয়েল অর্গানাইজড করা হয়েছিল, লাইনগুলো কি এলোমেলো ছিল না, ঠিকভাবে একটা কথার পরে সিকোয়েন্সটা কি ঠিক ছিল, একটা কথার পরে আরেকটা কথা যে এসছে সেগুলো কি ঠিক ছিল।
if it contains all things you wanted to write, এবং তুমি যা লিখতে চেয়েছো সব কি এসেছে কিনা। এই রিভিশনের কাজ হচ্ছে তুমি যেটা আনসার দিতে যাচ্ছ, যা লিখতে যাচ্ছ, তোমার পারপাসটা কি ছিল এবং সব কিছু এসেছে কিনা। আফটার কমপ্লিটিং আওয়ার রিভিশন অ্যান্ড আওয়ার টপিক ইজ রেডি টু সাবমিট, তাই না? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের টপিকে ডিফারেন্স বিটুইন ড্রাফটিং অ্যান্ড রিভিশন। হ্যাঁ গোপাকুণ্ড, ড্রাফটিং দ্যাট মিনস ফাইনালাইজ অ্যান্ড রিভিশন ইফ ইউ, আমরা কি করি পরীক্ষার খাতায় যখন আনসারটা লিখি, এখানে আমি ব্রেইনস্টর্ম, আমি প্রথম থেকে আবার একটু বাংলায় ডিসক্রাইব করছি। আমরা যখন তোমাকে একটা ফ্রি টপিক নিয়ে লিখতে বললাম, ধরো আজকে তুমি বাসায় ইউ উইল ট্রাই ইউর সেলফ অ্যাবাউট ইউর হোম, তোমার নিজের বাসা সম্পর্কে লিখো, বা অ্যাবাউট ইউর রিডিং রুম, তোমার পড়ার রুমটা নিয়ে তুমি নিজে লিখবে। নো নিড টু মেমোরাইজ এনিথিং, তুমি নিজে ট্রাই করো অ্যাবাউট টু রাইট এনিথিং অ্যাবাউট ইউর রিডিং রুম, তোমার নিজের রুমটা নিয়ে। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইউর সেলফ, তোমার রুমে কি কি জিনিস আছে, সবার রুমের জিনিসটা একই না, এক একজনকে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, কুইক থিঙ্ক, এবং তুমি সিলেক্ট করবে কি কি আছে, খুব দ্রুত এটা কয়েকটা পয়েন্ট লিখে ফেলবে। দেন ইউ হ্যাভ টু ঠিক অ্যাবাউট WH কোশ্চেন, কিছু কোশ্চেন দাঁড় করাবে যে কি কি টপিক আসতে পারে। অ্যাট ফার্স্ট কিছু আইডিয়া নিয়ে নিলে, তারপর তুমি কিছু কোশ্চেন দাঁড় করাবে যে এভাবে লিখবে। তারপর তুমি কি করবে, এটা ছিল স্পিড রাইটিং এর পার্ট, যে তুমি দ্রুত এই কাজগুলো করলে। তারপর তুমি করবে কি একটা প্ল্যান করবে যে কিভাবে তুমি স্টার্ট করবে রিডিং রুমটা, বা যেই টপিকটা বললাম সেটা কিভাবে স্টার্ট করবে তুমি চিন্তা করবে, এবং কোন কিসের পর কোনটার পর কোনটা লিখবে, কোনটা লিখলে ভালো হয়, এটা নিয়ে তুমি একটা রাফ করলে, একটা রাফ লিখে নিলে, প্ল্যান করে একটা লিখলে, তারপর তুমি এটা একটা কারেকশানে যাবে, তাই না? আমরা তো যখন আমরা চিন্তা করবো অনেক কিছু আমাদের এলোমেলো হয়ে যাবে, লেখার কোনোটা আগে কোনোটা পরে হবে। এবং ড্রাফটিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফাইনালাইজের ব্যাপারটা, যে আমি সেটাকে আবার ফ্রেশ করব, ড্রাফট করব, এবং ওটাকে আমি ক্লিয়ারলি লিখবো, আগে যে এলোমেলো ছিল সেগুলো বাদ দিয়ে এবং সুন্দর করে এটা ড্রাফট করবো। তারপরে আমি ওটা রিভাইজ করবো যে আমার কেমন কিছু লেখিং আছে কিনা, এবং আমার যে পারপাস সেটা সার্ভ হলো কিনা। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ মাই ডিয়ার? Okay, okay my dear students, inshallah next week I will discuss with you how to write a good paragraph related to your class or JSC syllabus. You will what type of paragraph you will write. I will discuss with you about that topic. Okay my dear students, this is up to today. Inshallah I hope you will try yourself to write any topic by yourself. If you write it or you will try it yourself, please my dear students comment me. Okay, stay safe. Allah Hafiz. This is up to today.